It's the 1960s, and a Punjabi woman named Preetam Kaur is living in the quiet city of Coventry in the UK. ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। She eats these rotis for 16 days. On the 17th day, he comes back, but this time he takes her away in a van. ਇਸ ਵੈਨ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। Years later, they would discover a very important fact about these chapatis. They were laced with radioactive isotopes. Said somebody will come and see you at your house and give you this chapati. But the chapatis had nothing to do with improving Preetam's diet. They'd been laced with radioactive iron. Preetam and another 20 Indian women had become part of a human radiation experiment. If she knew about it, she would not eat it. They were kept in basically total darkness. 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਸੈਸ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 골ਡਨ ਏਜ ਆਫ ਆਇਰਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਹੀਮੋਟੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮੀਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। Anemia is an issue of the body not having enough healthy red blood cells to transport oxygen to the body's tissues. It causes symptoms such as tiredness, weakness, etc. These days, you can take tablets for it, but in the 1960s, it was an issue. Enter UK medical scientist Peter Elwood. ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਨੀਮੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਬਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਫੂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਰਨ ਕਿਵੇਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸਨ। And how could they track the iron? By using radioactivity. So the experiment: food laced with radioactive isotopes will be eaten by a patient, and then scientists can track the radioactivity through the body and see how it is absorbed. It's an interesting thought, but now what Elwood needed was the test subjects. And there's another interesting fact that he knew. Two main social groups were particularly affected by iron deficiency: women and people from the South Asian region. 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸੂਮ, ਭੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਲਵੁੱਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। Peter Elwood knew that finding willing volunteers would be difficult, requiring consent, providing relative information to them, showing appropriate before and after care for their health. So he just skipped all of this entirely. His plan was this: to locate a group of Indian women and feed them radioactive iron isotopes over the course of 2 weeks. But how could he do this covertly? Well, something else he discovered is that bread is a great carrier of radioactive traces. And what kind of bread do Indian women commonly eat? Roti. ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ J.U. ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐਲਵੁੱਡ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਵਰ-ਅਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। Dr. Shah asked 21 of his female patients to join a brand new health program. From the victims' accounts, many of the women went to see him for simple ailments such as headaches. In this program, somebody would visit their house every single day and deliver roti to them. Roti that is very beneficial for their health. That would act as a miraculous cure for their ailments. And they would not need to do a single thing, just eat the roti. 21 Indian women joined this program. So every day, a man would show up, deliver the roti to the women, and made sure that they ate it. This happened for 16 days. 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਧੀ ਜਿਸਨੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਚਪਾਤੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। All 21 women were transported to the
Harwell Research Center, an atomic laboratory. They were placed into large machines and various tests were conducted. No one was actually consulted on what the tests were for. At the end of the day, the women were dropped home and they were never contacted again. There were no follow-ups for their health. They were not even told the results of the study. ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐਲਵੁੱਡ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। In 1995, a documentary was released by John Brownlow, Deadly Experiments. Not only did he expose the events of this illegal human experimentation, but he found one of the victims, Preetam Kaur. In this interview, Preetam says that if she knew she was being fed radioactive material, she would never have agreed. ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਧੀ ਜੋ ਆਪ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਨ 1998 ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਇੰਨੀ ਲੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨ 1960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਸ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਰਫੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ MRC ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। These women had unknowingly consumed radioactive material without their consent, without support, and without any appropriate medical care. This was unethical human testing, and it was all approved by the British government. Something that should be taken into account is the fact that a lot of these women spoke little to no English. They were taken advantage of in the cruelest way by misunderstanding and trickery. And this is not the first time that this has happened, where ethnic minorities were taken advantage of and disposed. White researchers have long seen people of colour and native peoples as subjects to be experimented upon. Biomedical experiments to benefit the Western white populations at the expense of Indigenous people and people of colour, with no regard for their safety or dignity. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 1932 ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਸਕਗੀ ਸਿਫਿਲਿਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਫਿਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 400 ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਸਿਫਿਲਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਮੀ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਗਏ। This has even occurred in Australia. With agreement from the Australian government, Britain tested atomic weapons for years in rural Australian land, most at Maralinga, South Australia. England had weapons and Australia supposedly had the empty land. Testing trials were undergone, even nuclear devices that resulted in mushroom clouds 47,000 feet high and with large amounts of radioactive fallout. The plutonium contamination at Maralinga was astounding and is very hazardous if ingested by humans. None of the British scientists considered the presence of the Indigenous Aboriginal people of the area. The land was made a complete mess, destroying all the natural resources, and was contaminated for over 30 years. Aboriginal people near the site suffer higher cancer mortality rates than the general population. ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1969 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਸੀ। From colonial medical experiments to modern clinical abuses, there is a long, uncomfortable history of white researchers exploiting native and POC bodies. And this legacy needs to be confronted, because even today, modern medicine still underrepresents many social groups. Sat Sri Akal ji, Sarinu, thank you so much for watching this video and stay tuned for the next one. We really appreciate your guys' support so much. Thank you.